I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Yeah. Honey, I saw you there last night. Out of my arms, holding you tight. Nobody knows how I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams, dreams to remember. Sing it to me. I've got what dreams? Tomorrow, a full committee hearing on cybersecurity. And this comes within our purview on this committee. And not trying to be dramatic about it, when the internet was invented, everybody fell flat in their face. They were so thrilled. And the world began to do business in a different way. Now, both the President Bush's Director of National Intelligence, Mike McConnell, who I greatly respect, and President Obama's Director of National Intelligence, Admiral Blair, who I greatly respect, have labeled cybersecurity perpetrated through the internet as the #1 national hazard of attack on the homeland in West Virginia, America, or anywhere else. So, it really almost makes you ask the question, would it have been better if we never invented the internet and had to use paper and pencil or whatever? And that's a stupid thing to say, but it has genuine consequence, because it's on the internet that these acts of shutting down, they have the television saying that, ads every day saying that the Department of Defense is attacked 3 million times a day, and it's true. Everybody is attacked. Anybody can do it. People say, well, it's China and Russia, but there could be, some kid in Latvia doing the same thing. It's an individual act. It doesn't require a sleeper cell. It doesn't require any, ammonia or explosives. It's just an act. And yet it's an act which can shut this country down. Shut down its electricity system, its banking system, shut down really anything that we have to offer. It is an awesome problem. On the Intelligence Committee, we were taken for a full day to discuss, to a undisclosed place in Virginia to discuss this. It is a fearsome, awesome problem. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunció este 7 de febrero, al término de una reunión con la primera ministra británica Theresa May, que no renegociará el acuerdo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ni la salvaguardia irlandesa incluida en él. May viajó este jueves a Bruselas para reunirse con Juncker con el fin de presentar su propuesta para cambiar la salvaguardia y evitar una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte. Juncker, sin embargo, solo manifestó su intención de revisar y modificar la declaración política sobre la futura relación de la mancomunidad con Reino Unido. En un comunicado conjunto difundido al final del encuentro, Juncker dio a conocer su disposición para revisar la redacción de la declaración política acordada por la Unión Europea y Reino Unido para ser más ambiciosos en términos de contenido y velocidad en lo relativo a la futura relación. El presidente de la Comisión Europea subrayó que la Unión Europea no entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc, il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin.
escrito, clara y de manera totalmente legible, hay un mensaje escondido en las colinas de Elbert Country, en Georgia, Estados Unidos. En esa zona se alza un enorme y colosal monumento que está grabado en casi su totalidad con unos misteriosos mensajes. Pero ¿cuál es el mensaje que incorpora dicha roca? Ni más ni menos que unos mandamientos, unas órdenes, unas guías, los 10 mandamientos del nuevo orden mundial. Y vamos a analizarlos punto a punto. ¿Qué está escrito en aquella roca? En el primer mandamiento dice lo siguiente: mantener la humanidad por debajo de 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza. 500 millones de habitantes. Mensaje porque el que claramente se está instando a destruir a 12 de cada 13 personas del planeta, cuya cifra actual ronda los 7.000 millones. Una eliminación, una despoblación del planeta por parte de los seres humanos, hacia los propios seres humanos. Вот вы говорите о избирателях, которые голосуют за коммунистов. Но одно дело избиратели, а другое это граждане России. Другое дело непосредственно функционеры КПРФ, которые занимают достаточно влиятельные посты в Государственной Думе. И именно с функционерами КПРФ была достигнута вот договоренность у фракции «Единства». И поэтому сейчас слышатся упреки в значительной степени и ну, звучит даже слово «сговор», в сговоре с КПРФ. Кстати сказать, все эти годы постоянно, кто бы ни был значит, во главе правительства, кто бы ни был, какие бы силы ни представлял в Думе, не может быть ничто иное, кроме как института президента. С вашего позволения, еще раз вернемся к вашим отношениям с КПРФ. Почему вы, Владимир Владимирович, поддержали или поддерживаете Геннадия Николаевича Селезнева? Вот поддержали, в частности, на пост спикера Дома. Далась вам коммунистическая партия. Вы как-то не можете уйти от этой темы.
millones de computadoras nos vamos a encontrar con el programa Google Earth, que nos permite ver la superficie de nuestro planeta casi metro a metro, pero también la superficie de la Luna y de Marte. En este caso vamos a buscar la lengüeta superior, donde vamos a abrir la Luna. Allí está. Bueno, y vamos a la parte posterior de la Luna, el lado oculto de la Luna, donde la NASA ha bruñido toda la superficie para que no se pueda ver prácticamente nada, salvo un cinturón de claridad. Allí está. Allí sí podemos ver qué hay en la superficie, y nos vamos a encontrar con algo sorprendente, inesperado, imposible de que esté allí, pero sí está allí. Un enorme edificio, claramente un edificio. Y vamos a abrir la regla para poder medir de qué estamos hablando, qué es ese edificio que descubrimos en la Luna, en millones de computadoras, en la casa de todos nosotros. 238 metros, 2 cuadras. Pensemos en la cuadra donde vivimos, 2 cuadras. Así es ese edificio, gigantesco. Y vamos a compararlo con algo más claro para entender qué significan esos 238 metros. Busquemos, por ejemplo, la Casa Rosada de Gobierno de la República Argentina. El edificio de la Casa Rosada. Allí está el frente. Y vamos a medirlo. 100 metros. Es decir, el frente de la Casa Rosada mide 100 metros. Y ese edificio en la Luna, 238 metros. Imágenes de la NASA, que es la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de los Estados Unidos. No es cualquiera que publica estas imágenes. Gigantesco edificio. Parece muy pequeña la Casa Rosada frente a ese edificio. Pero ¿quién construyó semejante edificio en la Luna? Cuando nosotros creemos que en realidad solo hay una pisada y una bandera clavada en la superficie de la Luna. No, un extraño edificio. Despierta. Vamos a ver otro edificio, tan extraño como este que vimos, o más para algunos, esta vez en el Vaticano. La Sala Pablo VI del Vaticano. Allí está. Es como la cabeza de una víbora. Y hasta tiene ojos que nos muestran la silueta de la cabeza de una víbora. Y los paneles solares como escamas. Pero esto es todo lo que podemos encontrar de sorprendente en este edificio, similar a un ofidio. No, hay mucho, mucho más. En su enorme interior nos vamos a encontrar con el escenario que nos va a sugerir la boca de una víbora y el techo y las paredes, los ojos y la cabeza de la víbora. Ese escenario gigantesco posee un monumento que también es gigantesco porque tiene 20 metros de ancho por 8 de alto. Y en ese monumento
vamos a ver algo más sorprendente aún, algo que no debería estar allí. Vamos a ver a Jesucristo con los cabellos al viento que dibujan la cabeza de un reptil sobre la cabeza del buen Jesucristo. Miremos los personajes de abajo para entender el tamaño de esta estatua. Y esto puede ser una ocurrencia del artista que lo hizo, pero no. Esto tiene una intencionalidad oculta a la vista de nosotros, la gente de pueblo. Algo tremendo y muy difícil de entender. Este edificio, esta sala Pablo VI, ubicada en el Vaticano, es una burla aparente a los creyentes católicos y a la humanidad entera. Allí está. No hay mucho más que decir que ver esa imagen. I'm Dr. Russell Blaylock. I'm a board-certified neurosurgeon. I've retired from active practice. Now I do primarily theoretical research in neurosciences and spend most of my time writing research articles, review articles on neuroscience projects at the present time. What I found interesting in all of this when I first started looking at it, looking at the funding by the Rockefeller Foundation and many of the other foundations like Ford Foundation, the Carnegie Foundation, and looking back into the history of it, and I came accidentally upon a book by Dr. Lily Kay. She was doing a research project looking at the origins of molecular biology in the United States. And that was primarily my interest, was just reviewing the history of molecular biology. But to my surprise, much of the book describes what was called the Science of Man project by the Rockefeller Foundation. And primarily, and this is in the period about 1910, primarily what he was interested in, and his foundation board, was doing social engineering. They were concerned that society was made of a lot of people they considered undesirables. Their definition of undesirables was people that had lower IQ, people that had physical defects, people who had diseases, people who did not behave in a way that these group of elitists thought people should behave in a society. So their idea was to use eugenics, which was the primary science at the time, to redevelop man, to create a new type of person. And they coined the term social engineering. Now, of course, at that time, we didn't have DNA as a concept. So they were using rather crude genetics to bring this about in the very beginning. So what she shows is the Rockefeller Foundation was really putting a lot of money in this. And in order to do that, he thought, what I'll do is I will fund major universities, and he picked Caltech as one of those universities, and then some in the East like Harvard and Johns Hopkins and Columbia, University of Chicago as the primary centers where this type of study would be carried out, and how to re-engineer human beings to be in the form that they thought humans should be. And gradually, as science began to become more sophisticated, and eugenics began to get a really bad name as the period of Adolf Hitler occurred, and you realize that the Rockefeller eugenicists, before Hitler became well-known in power, they were traveling to Germany and exchanging information on these eugenic programs.
So a fair amount of this information came from the Rockefeller Foundation. Of course, after World War II, when the world found out a lot of what was going on in eugenics and the horror of eugenics, most of these programs were abandoned, and the Rockefeller Foundations very quickly said to all their members, let's never use the name eugenics anymore. What we'll talk about is social engineering, the new science of man, behavioralism. So they had these key words that meant basically the same type idea, that is redesigning man and man's behavior and controlling it through elitist ideas, but we would do it through new science. And we would establish major institutions in the United States that would control medical education through his General Education Board, which was a very powerful foundation regulation of education in America. And so he would appoint professors that would be directors of these programs. He groomed people who believed, like he did, that in fact man should be redesigned. We need this science of man to re-engineer human beings, but do it in a more scientific way than this crude eugenics program that he began with. And what that necessitated was using what was called molecular biology. Well, with the discovery of DNA, this became more sophisticated, in that you could manipulate certain genes and change how the brain functioned. And of course, then they got into the neuroscience field itself and began to look at, well, how does the brain work? How can we change behavior by altering brain function? And this has led up to the present day, when we have things like the Decade of the Brain, where there's an intense study of the behavioral functions of the brain and how it works. But if you look through her book, where she talks about the actual funding, their actual ideas, it's the same theme that started back in 1910. That is, we're going to recreate man in our image, what we think man should be, how people should think, what they should think, the limitations on their behavior. It's a true scientific social engineering of human beings. Our movement is about replacing a failed and corrupt political establishment with a new government controlled by you, the American people. The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason: to protect and enrich itself. The establishment has trillions of dollars at stake in this election. For those who control the levers of power in Washington, and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. Our campaign represents a true existential threat like they haven't seen before. This is not simply another four-year election. This is a crossroads in the history of our civilization that will determine whether or not we, the people, reclaim control over our government. The political establishment that is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals, massive illegal immigration, and economic and foreign policies that have bled our country dry. The political establishment has brought about the destruction of our factories and our jobs as they flee to Mexico, China, and other countries all around the world. It's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth, and put that money into the pockets of a handful of large corporations and political entities. This is a struggle for the survival of our nation. And this will be our last chance to save it. This election will determine whether we're a free nation or whether we have only the illusion of democracy, but are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system, and our system is rigged. This is reality. You know it, they know it, I know it, and pretty much the whole world knows it. The Clinton machine is at the center of this power structure.
We've seen this firsthand in the WikiLeaks documents, in which Hillary Clinton meets in secret with international banks to plot the destruction of U.S. sovereignty in order to enrich these global financial powers, her special interest friends, and her donors. Honestly, she should be locked up. The most powerful weapon deployed by the Clintons is the corporate media, the press. Let's be clear on one thing. The corporate media in our country is no longer involved in journalism. They're a political special interest, no different than any lobbyist or other financial entity with a total political agenda, and the agenda is not for you, it's for themselves. Anyone who challenges their control is deemed a sexist, a racist, a xenophobe. They will lie, and then again, they will do worse than that. They will do whatever's necessary. The Clintons are criminals, remember that. This is well documented. And the establishment that protects them has engaged in a massive cover-up of widespread criminal activity at the State Department and the Clinton Foundation in order to keep the Clintons in power. They knew they would throw every lie they could at me and my family and my loved ones. They knew they would stop at nothing to try to stop me. Nevertheless, I take all of these slings and arrows gladly for you. I take them for our movement so that we can have our country back. I knew this day would arrive. It's only a question of when. And I knew the American people would rise above it and vote for the future they deserve. The only thing that can stop this corrupt machine is you. The only force strong enough to save our country is us. The only people brave enough to vote out this corrupt establishment is you, the American people. Our great civilization has come upon a moment of reckoning. I didn't need to do this, folks, believe me. I built a great company, and I had a wonderful life. I could have enjoyed the fruits and benefits of years of successful business deals and businesses for myself and my family, instead of going through this absolute horror show of lies, deceptions, malicious attacks. Who would have thought? I'm doing it because this country has given me so much, and I feel so strongly that it's my turn to give back to the country that I love. I'm doing this for the people and for the movement, and we will take back this country for you, and we will make America great again. Hoy vamos a hablar de este nuevo personaje, y digo nuevo porque salió de la nada misma y ya arrasó con los Grammys y se terminó de hacer famoso imponiendo su extraño look en la fiesta de los premios de la Academia en 2020. En la entrega de los Oscar hubo personajes extraños, pero sin duda Billie Eilish fue uno de los más comentados. Su aparición en la alfombra roja dejaron más dudas que certezas sobre este excéntrico personaje. Su look andrógeno promueve la idea entre los jóvenes que esto es algo normal. A pesar de que Billie Eilish supuestamente es mujer, hay quienes afirman que es un hombre. De igual forma, sea lo que sea, la idea de su apariencia es no ser ni uno ni otro. Es este nuevo género andrógeno que tanto promueve la élite Illuminati controladora. Así como cualquier empresa contrata nuevos empleados que mejoren el rendimiento de dicha empresa, la élite Illuminati hace lo mismo y diseña y crea títeres que trabajarán para ellos. Son las herramientas MK Ultra por las cuales llegan a los millones de fanáticos de Billie Eilish. El cantante tiene 18 años, por lo tanto sus seguidores o fanáticos son adolescentes, la presa más fácil para la élite. Adolescentes tiernos, poco inteligentes, dóciles, manipulables y adoctrinables, que seguirán al títere MK Ultra Illuminati, lo copiarán y creerán que todo lo que hace es la nueva moda. Es solo una herramienta de la élite para moldear la mente de los niños de 12 a 22 años a través de la industria musical. La apariencia de Billie es muy particular, usa siempre ropa muy grande y excéntrica, no dejando en claro si tiene un cuerpo masculino o femenino. Al parecer, como mujer, tiene algo que ocultar
Según Billy, de esta forma nadie podría opinar de su apariencia física, ya que siempre se verá como una bolsa de papa. I never want the world to know everything about me. I mean, that's why I wear big baggy clothes. Nobody can have an opinion because they haven't seen what's underneath, you know? No hace falta tener ningún talento cuando sos reclutado por la élite controladora musical. Te crean un look, te arman los mejores videos, te posicionan en los mejores rankings, te crean las canciones y te llevan a todos los eventos. Y obviamente después te dan todos los premios. Es así de fácil. Seguro muchos se preguntarán cómo se puede ser tan fanático de esta gente. Y la respuesta es muy simple. Vivimos en un planeta de tontos. Ya con solo mirar su cuenta de Instagram, Billy tiene más de 50 millones de seguidores, así que sin duda es una buena herramienta de control para la élite. Si hay algo que está bien en claro es que Billy promueve la androginia, es decir, que su apariencia no sea ni femenina ni masculina. Es la nueva moda que trata de implantar la élite entre los adolescentes. Obviamente, si tenés más de 40 años, no vas a salir vestido así como un payaso a la calle. Por eso, esta herramienta ataca a la juventud. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с Днем Победы! С торжеством, в котором слились воедино радость, память и скорбь. В этом году исполняется 75 лет с начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941-го нацисты вероломно напали на Советский Союз. В один миг изменилась жизнь огромной страны. И на этом трагическом переломе был только один, но высший выбор. Главным для всего народа стало спасение Отечества. Началась героическая и жертвенная дорога к победе. Нужно было без промедления решать множество сложнейших задач. Одна из них – эвакуация миллионов мирных граждан, промышленности на восток. И все это в тяжелейших условиях наступления врага в пекле войны. Сейчас трудно даже осознать, какими запредельными усилиями было вывезено и восстановлено более 1500 заводов. Уже через несколько месяцев они начали бесперебойно поставлять на фронт танки, самолеты, боеприпасы, военную технику. Это величайшая, беспримерная трудовая победа позволила нашей армии обратить врага вспять, сокрушить агрессора, который поставил себе на службу экономический потенциал почти всей Европы. В подвигах фронтовиков и тружеников тыла проявилась истинная жизненная сила нашего народа, его единство, победный дух и любовь к родной земле. Наши отцы и деды одолели мощного, беспощадного врага, перед которым спасовали, отступили многие страны. Именно советский народ принес свободу другим народам. Именно от нашего солдата нацисты и их пособники получили полное возмездие. За миллионы жертв, за все изуверства и бесчинства на нашей земле. Война длилась без малого 4 года и стала целой эпохой для нашей страны. Эпохой мужества и отваги, тяжелейших испытаний и трагических потерь, светлых надежд и беспредельной веры в победу. Великая Отечественная навсегда останется выдающимся, священным подвигом нашего народа, призывом жить по совести, держать высоту правды и справедливости, передавать эти ценности от поколения к поколению. Уважаемые товарищи,
Уроки истории говорят о том, что мир на планете не утверждается сам по себе, что нужно быть бдительными, что недопустимы двойные стандарты, близорукое потакание тем, кто вынашивает новые преступные замыслы. Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием. Терроризм стал глобальной угрозой. Мы обязаны победить это зло. И Россия открыта для объединения усилий с другими государствами. Готова работать над созданием современной, внеблоковой системы международной безопасности. Наши солдаты и командиры доказали, что они достойные преемники героев Великой Отечественной и с честью защищают интересы Родины. Уверен, что сегодня ветераны гордятся своими внуками и правнуками. Они их не подводят и всегда будут держать равнение на великую победу, на подвиг доблестного поколения победителей. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура!